Welcome to our class. Today you study Unit 9, Festival Around the World, Lesson 1, Getting Started. Look at the screen. Look at some picture and you can tell me the name of some festival around the world. Okay, picture 1. It's a water festival. 2. Cannes Film Festival. 3. Gosh Day. 4. Tiet. 5. Rock in Rio. 6. Christmas. 7. Halloween. 8. Easter. Okay, you know some festival around the world. Now, before you study the lesson, I want you to learn some new word first. Look at the screen, repeat after me. Fascinating. Amazing. Religious. Firework. Make a camp. Seasonal. Superstitious. Repeat after me. Fascinating. Amazing. Religious. Firework. Make a camp. Seasonal. Superstitious. Before you listen to the conversation, in the conversation you will listen to the teacher, some students like Nick, Mai, Phong and me. They are talking about festival around the world. I want you to look at the following questions. Trước khi chúng ta vào bài học, chúng ta sẽ nghe một cái cuộc hội thoại giữa giáo viên và các bạn học sinh trong lớp, gồm có bạn Nick, bạn Mai, bạn Phong và bạn My. Chúng ta hãy đọc kỹ những câu hỏi để chúng ta dự đoán, chúng ta tập trung và chúng ta nghe, chúng ta trả lời trước khi chúng ta kiểm tra bài nhé. Question number 1. Did the teacher expect Nick to choose a Vietnamese festival? Why or why not? 2. What do people do to celebrate Diwali? 3. Which festival is held in a small town? 4. Why does meeting her festival is unusual? 5. What should the student do after this discussion with the teachers? Now, listen to the conversation and try to answer the questions. Listen and read. Which festival did you choose, Nick? Actually, I chose a Vietnamese festival. Oh, really? Which one did you choose? I chose the Elephant Race Festival in Dak Lak. I think elephants are fascinating animals. It must be amazing to see them racing. Okay, that's interesting. How about you, Mai? I chose Diwali. It's an Indian festival. Why did you choose it? Well, it's called the Festival of Lights, and it's a religious festival. I think candles are so romantic, and I love fireworks. There are lots of both during Diwali. That's a great choice. And you, Phong? I chose La Tomatina. It's held in Spain, in a small town called Buñol. It's a seasonal festival to celebrate the tomato harvest. What do you like about it? For 1 hour, people get to throw tomatoes at each other. Wow, that does sound unusual. Okay, finally, me.
I choose something a little different. It's a musical festival called Burning Man. It's held every year at the end of August. People go to the desert, make a camp, and have a party. Wow, that's a new one on me. Sounds fascinating. Okay, I'd like you to write up your reports and hand them in to me by... That's enough. You can return to listen more time. Now, you should answer your question. After you answer the question yourself, you look at the conversation again. Which festival did you choose, Nick? Actually, I chose a Vietnamese festival. Oh, really? Which one did you choose? I chose the Elephant Race Festival in Dak Lak. I think elephants are fascinating animals. It must be amazing to see them racing. Okay, that's interesting. How about you, Mai? I chose Diwali. It's an Indian festival. Why did you choose it? Well, it's called the Festival of Lights, and it's a religious festival. I think candles are so romantic, and I love fireworks. There are lots of both during Diwali. That's a great choice. And you, Fong? I chose La Tomatina. It's held in Spain, in a small town called Buñol. It's a seasonal festival to celebrate the tomato harvest. What do you like about it? For 1 hour, people get to throw tomatoes at each other. Wow, that does sound unusual. Okay, finally, me. I choose something a little different. It's a musical festival called Burning Man. It's held every year at the end of August. People go to the desert, make a camp, and have a party. Wow, that's a new one on me. Sounds fascinating. Okay, I'd like you to write up your reports and hand them in to me by... Okay, that's enough. Now let's check the answer. Question number 1. Did the teacher expect Nick to choose the Vietnamese festival? Why or why not? No, she didn't, because she said, "Oh really?" It showed that she was surprised. Question number 2. What do people do to celebrate Diwali? People light candles and display fireworks. Question number 3. Which festival is held in a small town? It's La Tomatina. Question number 4. Why does meeting her festival is unusual? Because people have to go to the desert, make a camp and have a party to celebrate the festival. Question number 5. What should the student do after this discussion with the teachers? They should write up report and hand them in to the teacher. Okay, we'll move on to the next activity. True or false? You read the statement and you tell me true or false. After that, you should correct the false sentences. 1. Nick chose the festival because he would like to see elephant racing. 2. The festival of lights is another name for Diwali. 3. People throw tomato at each other for one day at La Tomatina. 4. Burning Man is held in the desert. Ok, chúng ta sẽ đọc những câu này và chúng ta dựa vào bài mình vừa nghe và đọc ở phía trên để chúng ta cho cái đáp án là đúng hay là sai, và nếu câu đó sai thì chúng ta phải sửa câu đó lại cho đúng với trong bài. Câu thứ nhất, Nick chọn cái lễ hội này là bởi vì cậu ấy muốn xem cái hội đua voi. Is it true? Câu số 2,
cái lễ hội mà đốt đèn là một cái tên gọi khác của. Okay, let's continue the lesson. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 2. Cái lễ hội đốt đèn là một cái tên gọi khác của lễ hội Diwali. And this sentence is true. Number 3. Người ta đã ném cà chua lẫn nhau một ngày ở trong cái lễ hội La Tomatina, tức là lễ hội chọi cà chua. It's fall. Câu số 4. Burning Man is held in the desert, tức là cái lễ hội mà đốt cái hình người đàn ông được tổ chức ở sa mạc. Is it true? Như vậy chúng ta chỉ có một câu sai, đó là câu số 3. Cái điều sai ở câu 3 là one day. It's not one day, it's only 1 hour only. 1 hour only, not one day. Now let's look at some festival around the world again. Here. Activity 3. Match the festival below with the reason they are held. Chúng ta sẽ kết hợp những cái lễ hội với những cái lý do mà nó được tổ chức. Ví dụ, religious, ở đây chúng ta có religious, tức là thuộc về tôn giáo. Thì những cái lễ hội mà được tổ chức với cái lý do là về tôn giáo thì đó là Halloween and God's Day. Music, art, nó thuộc về âm nhạc hay là nghệ thuật, thì chúng ta có những lễ hội Rock in Rio, Cannes Film Festival. Tương tự như vậy, seasonal, Tiet Water Festival, Superstitious, Christmas and Easter. Activity 4. Compare your answer with a partner. Trước khi chúng ta kết hợp thì sau đó chúng ta sẽ làm một cái ví dụ với bạn của mình. Chúng ta sẽ nêu ra cái lý do để tổ chức cái lễ hội và bạn mình sẽ trả lời đồng ý hay không đồng ý, và bạn mình sẽ có lời giải thích. Và đây là một cái bài ví dụ. I think Rock in Rio and the Cannes Film Festival are music or arts festival. I agree. Which do you think are seasonal festival? I think Christmas and Easter. How about you? I think Halloween and God's Day. Và lần lượt như vậy chúng ta sẽ nói với nhau để chúng ta tìm hiểu các lễ hội trên nhé. Now, Activity 5. Can you add more festival to the group in 3? This activity you can do at home. Chúng ta hãy tìm thêm nhiều cái tên lễ hội mà chúng ta biết được, chúng ta có thể tìm hiểu ở trên mạng internet, trong sách vở, chúng ta để bổ sung vào cái phần lễ hội ở trên phần trên của bài. Và bài học chúng ta tới đây là hết. At home, you can learn vocabulary by heart. Practice listening and reading again. Okay, goodbye.